Hello students, I am Jaya ma'am and today I will facilitate you in understanding the poem Asleep in the Valley or Les Termeaux les Villes by G. Nicholas Arthur Rimbaud. Let's first recite the poem. A small green valley where a slow stream flows and leaves long strands of silver on the bright grass. From the mountain top stream the sun's rays. They fill the hollow full of light. A soldier, very young, lies open-mouthed. A pillow made of fern beneath his head. Asleep, stretched in the heavy undergrowth, pale in his warm, green, sun-soaked bed. His feet among the flowers, his lips, his smile is like an infant, gentle, without guile. Ah, nature, keep him warm. He may catch cold. The humming insects do not disturb his rest. He sleeps in sunlight, one hand on his breast. At peace, in his side there are two red holes. As I always tell you that it is very imperative to know about the background of the poet as it helps in comprehending the poem in a better way. So, G. Nicholas Arthur Rimbaud was born on 20th of October 1854 in the provincial town of Charleville in northeastern France. His parents were Frederick Rimbaud and Mary Catherine Vetley Rimbaud. His heightened poetic career rests for a time span of 7 years. He left writing poetry at the age of 19 years of age. His romantic relationship were short-spanned. He died at young age of 37 due to bone cancer. G. Nicholas Arthur Rimbaud composed innumerable works within a very short period of his career. Some of his remarkable works are as follows: To Music, Evening Prayer, Poesis. The text is included in the collection of poems. Illuminations, his last work. The French poem is translated in English by Paul Skimet. Students, Asleep in the Valley is a war poem that ironically deglamorizes war and presents the shocking truth related to war. Now, the question may arise, why did Rimbaud choose such a topic? This is basically for two reasons. Firstly, his father was an infantry captain in the army. Secondly, he had his first-hand experience of war. He was a part of the army of Dutch colonialism. বেসিক্যালি ওর বাবা ছিলেন একজন পদাতিক সৈন্য এবং উনি নিজেও ডাচ কলোনিয়ালিজমের একটা ইনএভিটেবল পার্ট ছিলেন। Asleep in the Valley is a Petrarchan sonnet. The octave, for our convenience, may be divided into two quatrains consisting of 4 lines in each stanza. The rhyme scheme of the octave is ABCB. That means the second and fourth line resembles with each other, whereas the first and the third line has no resemblance. Okay. Now the sestet part is broken into tercets containing 3 lines in each stanza. The rhyme scheme of the sestet part is AAB. When we find 4 lines in each stanza, we call it quatrain. So, in the octave, we can find
two quatrains. In the first quatrain of the octave depicts a congenial and refreshing picture of nature's bounty in a small green valley. মানে প্রকৃতির প্রাচুর্যটা দেখিয়েছেন কবি। A stream is oozing out in a slow pace. একটা ঝর্ণা চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। The sunlight falls on the filaments or strings of water, making it look like silver. তো জলের উপর যদি সূর্যালোক পড়ে সেটাকে কিরকম দেখাবে না রূপোর মতো দেখাবে। এখানে রূপোর সঙ্গে কম্পেয়ার করা হয়েছে সেই জলকে যার উপর সূর্যালোক পড়ছে। The glittering strings of water blow through long grass, making them gleaming. Gleaming মানে কি? Glittering. The sun rays emerge from the top of the mountain. The radiation of the sun overfloods the valley. So students, আমরা চলে এসেছি ওয়ার্ড নোটস পার্টে। দেখো, গ্রিন ভ্যালি মানে ভ্যালি ফুল অফ trees, plants, bushes, ferns and other green vegetations. যা কিছু সবুজ রয়েছে, ঠিক আছে? তার সেটাকেই বলছে যে গ্রিন ভ্যালি, যে ভ্যালিতে সবকিছু সবুজ। স্ট্রিম মানে ফাউন্টেন অথবা ঝর্ণা। লিভস ডিপার্ট ফ্রম ছেড়ে যাওয়া। ট্রান্স ফিলামেন্ট গোছা, অনেকটা চুলের গোছার মতো, ঠিক আছে? মেয়েদের যেমন চুলের গোছা থাকে তেমন। হলো ক্যাভার্ন অর পেট মানে ফাঁকা গর্ত। এখানে দেখো ভ্যালির কনসেপ্টটাই তো তাই, দুটো মাউন্টেন্স যেখানে এন্ড হচ্ছে সেই জায়গাটাই তো ভ্যালি। তো সেটা তো বিরাট বড় একটা ফাঁকা গর্ত। নেচার ক্রিয়েটেড। নাও রেজ ট্রান্স অফ লাইট মানে সূর্যরশ্মি। নাও coming to the critical appreciation part, we can say that in the first stanza we have came across a vibrant, lively and colorful nature, quite suggestive of life. এখানে নেচারের সঙ্গে জীবনের তুলনা করা হয়েছে, সবুজ নেচারের সঙ্গে। এই কবিতাটাতে তোমরা অনেক সিম্বলিজম পাবে, অনেক প্রতীক পাবে, ঠিক আছে? সেই প্রতীকগুলোকে তোমাদের ধরতে হবে। দেখা যাক সেকেন্ড কোয়াট্রেনটা কি বলে। In second quatrain, the focus is being shifted to a soldier who is lying across the beautiful valley. তাহলে সোলজারটা কোথায় শুয়ে আছে? না সেই সুন্দর সবুজ ভ্যালিটাতে। The soldier is delineated মানে আঁকা, এখানে ছবি আঁকা হয়েছে through words. The soldier is delineated as very young who dies in open mouth, superficially indicative as if he is in deep sleep. মনে হচ্ছে না গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। The fern or the thicket of nature rests under his head as if nature provides coziness to ease his sleep. ফার্ন রয়েছে মাথার তলায়। ফার্ন হচ্ছে নরম বোস, সেটা রয়েছে মাথার তলায়, যেন নেচার চাইছে যে ও খুব আরামে ঘুমোক। He has stretched and relaxed his bodies in the greenery and vegetation of nature. His face looks pale. কিন্তু দেখো এটা কিন্তু এখানে ন্যাচারাল নয়। এখানে what young soldier, he should be quite vibrant of life, he is quite full of life, so why should his face look pale? তাহলে এখানে একটা প্রচ্ছন্ন একটা ইঙ্গিত আছে। অনেক ইঙ্গিত বললাম তোমরা পাবে, তো এখানে প্রচ্ছন্ন একটা ইঙ্গিত আছে যে সোলজারটার আসল অবস্থাটার ব্যাপারে, ঠিক আছে? এটা আমরা পরে জানতে পারবো, পরে কবি আনফোল্ড করবেন। His face looks pale, I repeat, while he is resting within the warmth of nature. তাহলে আমরা চলে আসছি ওয়ার্ড নোটস পার্টে। পিলো মানে বালিশ, কুশন। ফার্ন thickets of nature, ছোট ছোট আগাছা আর বোস। beneath হচ্ছে আন্ডার, আন্ডারগ্রোথ হচ্ছে ভেজিটেশন লাইক দ্য bushes, যেটা কিনা গদির মতো রয়েছে, ওকে আরাম দিচ্ছে, ওর ঘুমাবার জন্য সঠিক একটা অ্যাম্বিয়েন্স তৈরি করছে, একটা পরিস্থিতি তৈরি করছে।
pale হচ্ছে haggard, dull, যেটাকে ফ্যাকাশে বলি আমরা, sun-soaked, drenched by the light of the sun. তাহলে সূর্যের আলোয় ভিজে, যেটাকে বলছে sun-soaked. দেখো, ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিসে বলবো যে সাজেশন কিন্তু প্রত্যেক বিভিন্ন রকম ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে কবিতাটির এখানে ওখানে. Suggestions or symbolism scattered here and there in the poem. The phrase open mouth indicates as if he is in deep sleep. Sleep here is interchangeably fitted with death. Death is sleep, sleep is death. That means eternal rest. তাহলে এখানে দেখো, এখানে আমরা অনেক কিছু পাবো, অ্যালিটারেশন পাবো, অনেকগুলো ফিগার অফ স্পিচ পাবো, সিমিলি পাবো, পার্সনিফিকেশন পাবো. So, sun-soaked is a phrase used in alliteration. Alliteration কাকে বলে? Alliteration is a figure of speech where the same sounding words or consonants or letters are placed adjacently. মানে same sounding words বা consonants গুলো পাশাপাশি বসছে to resonate a rhythmic effect. তাহলে sun-soaked এই ফ্রেজটাতে আমরা alliteration পাচ্ছি, আমরা juxtaposition পাচ্ছি. What is juxtaposition? Juxtaposition is a figure of speech where we can find two contrary ideas are existing side by side. যেখানে কিনা দুটো contrary ideas রয়েছে এবং দুটো কিন্তু একে অপরকে সাপোর্ট করছে না, একে অপরকে কমপ্লিমেন্ট করছে না. যেমন দেখো, sun-soaked. Sun মানেই হচ্ছে a source of warmth, a source of heat. তো সেখানে soaked মানে হচ্ছে ভিজে. তো যেখানে কিনা ওয়ার্ম ব্যাপারটা থাকে, যেখানে গরম ব্যাপারটা থাকে, সেখানে ভিজে ব্যাপারটা কি করে থাকতে পারে? তো দুটো ব্যাপার পাশাপাশি রয়েছে, দুটো ব্যাপার adjacently placed, এবং এটা কিন্তু পুরোপুরি একটা মানে পুরোপুরি they are not complementary to each other. See here, juxtaposition here is also used. Sun-soaked are different concepts. Sun used to dry up the thing, and soak is a word that is related to drench. That is related to drenching. Students, এখানে দেখো কিছু কিছু নিউ কনসেপ্ট রয়েছে, তোমরা আগে কখনো পড়োনি, যেমন the concept of metaphor. Metaphorটা কি না? Implicit comparison between two unlikely objects. Similarly, যেমন explicit comparison between two unlikely objects, and it is joined by the words like as, এগুলো থাকবে, কিন্তু এখানে কিন্তু সেরকম কিছু নেই. যেমন দেখো, tons of silver. The water drenched with sunlight is compared to silver. এখানে কিন্তু কোথাও বলা নেই like silver. এখানে the comparison is implicit. So it is an example of metaphor. এখানে আমরা personification পাবো. দেখো, the sun rays, they fill the hollow full of light. So they here refers to the sun rays, and the sun rays fill the hollow full of light. So how can sun rays fill the hollow full of light? It is a human quality. Who can fill the hollow? Filling is a human attribute. So what is personification? Personification is a figure of speech where human qualities are imposed on non-human or inanimate objects. So here also, feeling is a human attribute imposed on the inanimate object like sun rays. So that is it. আর এখানে তো juxtaposition আছেই বলেছি, যেমন sun-soaked bed, এই কনসেপ্টটা তোমাদের বলে দিয়েছি. আচ্ছা, alliteration and juxtaposition. ঠিক আছে, এবার আমরা মুভ করে যাব sestet-এ. We have arrived in the sestet part. The sestet is consisted of two tersets. You can see it over here. The first terset continues with the tone of the octave. The feet of the soldier is rested on the flowers during his sleep. He contains a trace of innocent smile on his face, which is tender without any treachery.
without any sign of treachery. The poet is addressing nature to take care of him so that he may not be subjected to respiratory infection or any disease related to cold. So here you can find nature as a caregiver. চলো চলে যাই ওয়ার্ড নোট পার্টে। ইনফ্যান্টস মানে লিটল চাইল্ড, জেন্টল মানে টেন্ডার নরম আর মোলায়েম, guile trickery. Now in critically analyzing the poem we can find the portrait of a young innocent soldier who do not understand or who do not have thorough knowledge of the cunningness associated with war. He is full of life. The trace of smile proves his innocence, which is tender and without any cunning intention. আমি তোমাদের আগেই বলেছি যে অনেক রকম প্রতীক এখানে পাবে, অনেক রকম সিম্বলিজম এখানে পাবে। তো ওর যে ইনোসেন্সটা কিন্তু পুরোপুরি কন্ট্রাস্টে যাচ্ছে টু দ্য কানিংনেস অফ দ্য পিপল হু কন্ডাক্টস ওয়ার। The use of apostrophe is visible in nature. So nature is addressed. Apostrophe key? Apostrophe is a figure of speech where an inanimate or non-human objects are addressed like human. Nature. Nature here is also personified. She is acting the role of a nurturer or a caregiver who would take care of the sleeping soldier's health. Actually, the poet is requesting the nature to take the care of the soldier so that he may not catch cold or susceptible to any disease related to cold. দেখো আরেকটা alliteration এর example এখানে রয়েছে, catch cold, ঠিক আছে? দুটো সি পাশাপাশি বসেছে to resonate a rhythmic effect. The alliteration কি নির্দেশে মনে আছে? Same sounding words placed side by side. ওকে, তাহলে টার্সের 2 তে চলে আসছি, দেখি কি বলছে। এখানে দেখো আবার একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। The humming insects are unable to interrupt the soldier's rest. এটা কি সম্ভব? যতই একজন খুব গাঢ় নিদ্রায় থাকুক না কেন, যদি কিনা কানের কাছে প্রচন্ড ভাবে কেউ ভন ভন করে, মাছি ভন ভন করে বা অন্য কোনো ইনসেক্টস ডাকতে থাকে, তাহলে তার ঘুম ভেঙে যেতে বাধ্য। কিন্তু এখানে বলছে the humming insects are unable to interrupt his rest. ও রেস্টকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। The young soldier continues to sleep in peace despite the humming of the insect. যতই ইনসেক্টসরা আওয়াজ করুক না কেন, নয়েজি সাউন্ড করুক না কেন, ওর ঘুম কিন্তু ভাঙবে না কোনোভাবেই। With a hand put on his breast, it seems that as if he is sleeping in peace, because এটা কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে বলা রয়েছে যে perhaps he is happy in dedicating his life for the cause of his country. এবারে the shocking truth which is until unexposed has been revealed now. দেখো, only there are 2 red holes visible by his side. তাহলে দুটো red holes এর কথা বলা হচ্ছে। Word notes humming sounds of insect, ঠিক আছে? 2 red holes indicative of 2 bullets. Now we will critically analyze that what we have read in that set 2. The whole situation is juxtaposed in contrast with the last sentence. এতক্ষণ যে একটা পজিটিভ ভাইব্রেশন ছিল সেটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেল এই লাস্ট সেন্টেন্সটাতে, that the soldier was shotted by bullets. I repeat, the whole situation is juxtaposed in contrast with the last sentence. Though the poet has already given another indication, humming sounds of insects do not disturb his rest. এটা আগেই বললাম তোমাদের, যতই গাঢ় ঘুম হোক না কেন, মাছির ভনভনানি বা যেকোনো ইনসেক্টস এর ডাকে সে উঠবে না, এরকম গাঢ় ঘুম হয় না। A person cannot able to rest so deeply under the humming sound of insects. The great irony is prevailed here. The soldier died in a pleasant weather. যেখানে কিনা nature support করছে লাইফকে, death is placed against life. It seems as if he is resting.
He's lying in such a peaceful manner, it seems that he is resting. A promising young man lost his life due to the fruitless war that can never provide anything positive except unfortunate death. ও তো জীবনে আরো অনেক কিছু করতে পারতো, কিন্তু ওর প্রমিসিং লাইফটা ওখানেই শেষ হয়ে গেল due to the futility of war. ওই ওয়ারের কোনোই গুরুত্ব নেই. One thing is noted here, two red holes. দেখো, maybe the soldier was survived even after consuming one bullet. একটা গুলি খেয়েও হয়তো ও হাঁচড়াতে হাঁচড়াতে যাচ্ছিল, but the second bullet causes his fatal wound. The futility of war is portrayed with dexterity. প্রচন্ড আর্টফুলনেসের সঙ্গে এই futility of warটা ডিপিক্ট করা হয়েছে, আঁকা হয়েছে, চিত্রিত করা হয়েছে, ঠিক আছে? The horrifying death of war suggests the loss of promising young lives. Here, the soldier is the inevitable victim. এখানে কিন্তু soldier is nothing but a victim. The inhumanity of mankind is sarcastically presented. তাহলে অমানবিকতাটা সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করা হয়েছে. When the body of the soldier is placed amidst the blessed nature, the bountiful nature, তাই তো? এখানে দেখো, one hand on his breast, এটা ইন্ডিকেট করছে his loss of regret for the sacrifice for his own country. এখানে something or a light has been thrown on his character. He is brave and he is graceful. He has accepted death with elegance. এটা তো সত্যি, death is an inevitable part of human life, তাই না? Okay, you can find the figure of speech of metonymy has been used in two red holes. So instead of bullet holes, it has been stated red holes. Bullet holes বলছে না কিন্তু red holes বলছে. Here red is indicative of blood, তাই তো? That means metonymy is a figure of speech in which a thing or concept is referred to by the name something closely associated with that thing or concept. বুলেট হোলের কাছাকাছি ওয়ার্ড হচ্ছে রেড হোল, তো বুলেট হোলস না বলে বলছে রেড হোল, সেটাকে মেটোনিমি বলা হচ্ছে. Here, let me share with you, as I felt, what are the key ideas that are being conveyed by the poet. দেখো, এখানে প্রথমেই আসছে রোল অফ নেচার. Nature never supports war, rather it nurtures human and represents life. Next হচ্ছে horror and futility of war. The poet has both direct and indirect experience of war. Third, death must be accepted with grace. It is an inevitable part of life. আমরা যাই বলি না কেন, death তো যেভাবে আসবে সেভাবে accept করে নিতে হবে. তো soldier was an example of how he has accepted death with grace and elegance. His innocent smile represents the very idea, how he embraces death. So that's all, my children. So if you have any problem, if you have any crisis, if you have any query regarding the whole explanation, please convey it to me through my WhatsApp number or through my calling number. So that much for today. Go through the poem well, and if you do not understand it, just get back to me. Thank you very much. Have a good time.